and in real time. So we just don't give up. So one idea that with space, with interesting space, you can create something like a courtyard here, which is more like a canyon, and this actually in this project was quite well received because it became like a public space for little shops, little companies, even startups, new media. So I'm very proud of this project. It's very well received in terms of the quality of the space that it creates. So one thing that we focus on, and also in this other project, is not so much the shape of the building, but when you make many buildings, is the shape of the space between the buildings is even more important. So what does, can you create gaps between the buildings? Can you create a landscape at the ground floor? And can you actually see the sky between the buildings? Okay. Yeah, I'll do a bit of translation. El proyecto anterior que mostraba Michele es un centro comercial en China, que decía que están muy contentos. Estuve muy orgulloso con el resultado porque se transformó en un lugar público, prácticamente muy aceptado, ¿no? Que era el proyecto anterior. Pasando a este proyecto, Michele comentaba que cuando en realidad existe un agrupamiento de formas alrededor de un espacio, es tan importante como la forma, el vacío que se genera. Digamos, acá lo vemos claramente en el proyecto de Beijing, ¿no? Donde es tan importante como la forma o más, en ese caso es este patio interior y abierto, o sea que el arquitecto no solamente está moldeando el edificio, sino que en definitiva está moldeando la forma. Está moldeando, perdón, el vacío entre las formas, ¿no? Ahí vemos la silueta, digamos, del cielo, recortada en el edificio, en este caso esta foto hacia arriba, o en el proyecto posterior, en el caso the next one, Michele, please, the Singapore one. En el caso del otro proyecto, unas torres, en este caso las viviendas del Lido, en el Singapur, que son bueno, estas torres de vivienda son 7 torres de vivienda, donde aparte del objeto en sí mismo, digamos, estamos hablando fundamentalmente del espacio entre los mismos, ¿no? Veamos una foto con ese cielo recortado, donde vemos, digamos, que el arquitecto genera, esta es la foto, genera no solamente lleno, sino el vacío. Yeah, okay? Okay, so just a little bit on how the shape is created. The shape is always created by some reasons and some rules. So it's not that we come up with interesting shapes and we go with it. There is always a narrative on how the elements are modulated. For instance, in this case, it was this idea of having different apartment types on top of each other, which is quite usual in any building blocks, but normally you don't see it from the outside. So we decided to show that the tower grows if the apartment grows, and also that the tower changes shape according to how many apartments you have per floor. So you get this kind of interesting effects on the facade. This is a project we just completed. It's a new project in Macau, and here it's really the shape is taken to a new level because it's very complex, it's very rich, and we create these big voids in the middle of the building, and these big voids become the space for some special program, like a large atrium, large lobby, the space for the lifts, special restaurants, and this, you can see the building in construction here. So not only creating, let's say, new forms, but also there is a lot of technology and a lot of development that goes beyond
the creation of the shape to actually deliver this and build it. So I think that's also very important. There's a lot of technical side of it that is important, and I think that's also why I like the work we do, is because we contribute to innovate the profession. Because there is a lot of architecture that tries to look back at the past, and we want to look forward and to create better buildings and better cities for the future. Bien. En este caso, el proyecto anterior, que mostraron las torres en Singapur, que pasaron un par de diapositivas más o de imágenes, decía Michele que la elección de la forma nunca es caprichosa, digamos, se obtiene a través de experimentación, pero no es de esto estaba hablando, ¿no? En este caso, lo interesante, decía Michele que muchos de los, digamos, cada departamento, típicamente en estas torres, tiene dimensiones distintas y, digamos, comodidades distintas en cuanto a superficie y demás, pero desde el exterior no lo podemos visualizar. En el caso de esta torre de Singapur, que evidentemente tenía distintos tipos de departamentos, uno mirando la volumetría de estas torres, puede desde el exterior llegar a entender qué departamentos son mayores o menores, tienen mayor superficie o menos, porque, digamos, mirando la silueta, en este caso vemos el corte o la elevación a la izquierda, digamos, que se va agrandando y achicando, ¿no? También hay una suerte de agrandamiento de los departamentos en la parte superior, donde están las vistas más importantes, ¿no? Incluso esto lo agrego yo, en la oficina se hablaba de cada uno de estos como pétalos de una flor, ¿no? Que tenía un núcleo vertical y distintos pétalos que, digamos, eran los que conformaban la planta. Este otro proyecto en China, concretamente en Macao, donde Michele hablaba de la gran, digamos, acá se lleva como otro nivel conceptual la búsqueda de un vacío, ¿no? Acá esto, digamos, que venimos hablando del valor del vacío, está claramente visto en este proyecto, que es un volumen que contiene este vacío como un elemento en sí mismo, ¿no? Hablaba Michele de la dificultad, digamos, técnica, tecnológica, que es llevar esto adelante, por eso es tan importante cuando se puede llevar a cabo, ¿no? Bueno, espacios similares de encuentro y demás a los que mencionaba en proyectos anteriores, ¿no? Bien. Okay. Okay, so some more towers, this time in Australia, and in this case, actually, I mentioned at the beginning this idea of the site was very big, but we decided just to build on the edge of the site to create a little park for the city, so that working with the developer to create public space in a private environment, which is always very challenging to do in practice. I think that's something maybe you guys don't have to face at the university, but in the future you always see that every client always wants to maximize the site. And in this case, we told them, look, if you put the towers on one edge, then we can free up the other side and we can create something for the town. And so again, there is an ambition here to bring in people even from outside the project. So there will be people living here, but it will also be the community coming to visit the space. Bien, en este caso, decía Michele que como todo, digamos, emprendedor inmobiliario, digamos, quiere sacar el mayor rédito posible, ¿no?, a su terreno, que es un tema que no necesariamente vemos en la universidad, digamos, en este taller de arquitectura. Es un tema que a veces no nos encontramos con el mismo, que es el tema del rendimiento, ¿no?, sacar lo máximo posible, ¿no? En este caso, la propuesta toma en cuenta esa variable y le propusieron al cliente, en este caso, liberar parte del terreno, colocando 3 torres a un lado del terreno, ¿no? Esto es en Australia, y eso permite, con un concepto similar, que incluso mencionaba Michele en alguna imagen anterior, esto de familia de elementos, ¿no? Familia de torres que tienen cierto elemento en común, pero siempre se van diferenciando de otros proyectos anteriores, ¿no?
Vemos acá, vemos ciertos elementos comunes con Singapur, digamos la planta baja que se reduce. Y de cierta manera, ahí vemos en las ramas, por ejemplo, a nivel cero, de qué forma la arquitectura intenta atraer gente, ¿no? Atraerla de forma natural a lo que es el uso público del nivel cero. Okay. Yeah, there's always some on the facade treatment. I think is also quite interesting the way we dealt with the facade, trying to have a pattern that actually links in with some of the vegetation in the trees, so that the towers actually grow from the ground with this very sculptured shape. The very last project I show you today is this one, where the shape is simple. But I think it's interesting because in this case we have a strong concept, and the concept is the one the client wanted, a mixed-use tower on a street in Melbourne. So we proposed the mixed-use tower to be designed as a series of vases, and each vase actually contains hotel, residential, commercial, office, and again we show outside what happens inside, so we make the building more interesting, more legible, and also there is a, let's say, the shape of the building, this kind of feature of the curve comes back to the ground level as well. So there is, and if you remember at the beginning we were talking about how the building lands, and in this case we really try to show how we touch the ground, how we deal with a small scale as well as the big urban scale, and how how the building appears on the street front and from far away, so you know immediately when you reach it. What is funny, sometimes when you go to high rise you have to look for a sign because you don't know where is your building, because the podium always looks very different from the tower itself. So in this case we combine the two into one design element, and then as we move up we can create gardens, we can create outdoor spaces, we can create some special features within the building itself, and that's how I lead it. Bien, en este caso el proyecto en Melbourne, Australia. Hablaba Michele de esta segmentación, aparece el programa dividido en 4 elementos, ¿no? También como un requerimiento del cliente, y después la planta, mostraba en particular el tema de la planta baja, esta preocupación de cómo una arquitectura de tal escala llega al nivel público de la ciudad, ¿no? Entonces mostraba imágenes del nivel cero, digamos, de esta suerte de basamento, ¿no? Can you show, please, Michele, the next one? Ya. Sí, acá vemos a nivel cero, decía Michele, de qué forma, a veces cuando nos acercamos a un rascacielos nos cuesta reconocerlo, ¿sí? Porque, digamos, luce, tiene apariencias muy similares en planta baja, y acá, digamos, es, bueno, evidentemente tiene una singularidad el tema de la forma, y genera, digamos, eso a nivel, cuando termina esa suerte de primer de basamento, una terraza que aparecía en la imagen anterior, ¿no? Okay. So I hope I show you some example today of how shape and architecture can be linked and can be played together. And yeah, thank you very much for the opportunity to talk to you. I don't know, Andres, if your students have any questions, or you have any questions. Okay. Well, thanks a lot, Michele. Yeah, thanks a lot, really, Michele. It's been absolutely great. Thank you very much. Well, we'll ask the students if alguien tiene alguna pregunta, la tiene que tener preparada. ¿No?
Michele. Yeah. One a bit of a technical question. How long does it take to build, say, okay, let's say the Singapore, the Lidon project? Okay, so I think for us the design is the idea, or from the idea to the final design, it takes between 1 and 2 years, depending on the scale of the project. And then once we finish the design, we then hand over the drawings to a builder, and they take 3 years, let's say, to actually build the building. 3 to 4 years to build the building. If it's a large, if it's small, maybe 2 years. If it's large, it's 3 or 4. So you're looking at minimum 5 years from the first phone call to the office to when you see a project built. The Singapore one was 7 years in particular, but that was very large. That was 7 towers. That was a little bit larger, let's say, than normal. Ok, sí, decía Michele que a nivel de lo que es el proyecto en el estudio, digamos, típicamente estos grandes proyectos demoran 1 o 2 años, ¿no? De 1 a 2 años. Esto, digamos, en términos muy generales, y después para construirlo unos 3 años, ¿no? O sea que hablamos de un proceso de 5 años desde, decía, la primera vez que recibe un llamado telefónico del estudio, el cliente, hasta que se concreta la obra. En el caso de Singapur, que mostraba Michele, eran 1500 viviendas, 7 torres, se tardó 7 años, desde los primeros esquemas hasta que estaba terminado. Sí. ¿Cuántas personas trabajan en el proyecto? One question, Michele. How many people are involved in a particular project? So we have, in the whole office, we have 400 people. I think 250 are architects. Then we have interior designer, we have product designer, we have exhibition, other more technical stuff. In the single project, we normally start with a very small team of 3 to 5 people to come up with the idea, with the concept, and then when we do what we call the documentation, is like 15 to 20. So it's always a team effort. It's never, maybe one person has an idea for one piece and a person has an idea for something else. So it's always a team project. It's never one person doing it by themselves. And we like to keep the people working on the project from the beginning to the end. So if they want, they can, let's say, grow with the project. So sometimes we have people that come in and they start the project, we win the competition, they stay on the project, or depending on circumstances, they may go and move on to other projects. But yeah, it's between 5 to 15, depending on how busy we are. Great. Sí, decía Michele, entre 5 y 15 personas, ¿no? O sea, inicialmente en la parte de diseño conceptual, a veces son 2, 3 o 4 personas, también, digamos, tienen que ver con la complejidad del proyecto, pero bueno, en esa etapa inicial es 2, 3 o 4, ¿no? Que después se va ampliando en lo que se llama la documentación de la obra, ¿no? Cuando ya hay un cierto nivel de certeza respecto de lo que va a ser el edificio, ahí ya se involucran hasta 15 o 20 personas, ¿no? Después, digamos, comentaba que hay diseñadores interiores y otros especialistas dentro de lo que es el equipo, pero siempre, digamos, mencionaba Michele que siempre es un trabajo en equipo, no un esfuerzo personal. ¿Negro? Sí, no, sí, o sea, evidentemente con la arquitectura, cuando aparece la perspectiva, cambia la forma de proyectar en el Renacimiento. Cuando aparece la computadora, hay una evolución y una nueva forma de pensar el proyecto y desarrollar el proyecto, que bueno, está evidente en todos estos trabajos. Se visualiza una evolución sobre ese proceso a partir del diseño de la computadora, una evolución conceptual, digo, la forma de concebir el proyecto.
Okay, Michele, one question in this case from the teaching staff. He's asking basically, as in the Renaissance, the invention or the discovery of the perspective added a new element, conceptual element to design and architecture. What is your vision on the influence, I mean the conceptual influence, and if you see one, of the software and computational tools in architectural design? Yeah, it's very good point. It's the influence is obviously for us is immense. It's very big. We still have all the tools that we had. Plus we have the computer. Plus we have robots. Plus we have new things coming up. But it's true that the job, the profession of the architect is to draw. You know, then eventually we draw to build, but our profession is about the representation of space. And in that sense, the computer opens up a lot of possibilities. And we're moving from spaces which are drawn by hand to spaces which can be influenced by computer scripts. So we can actually write rule-based algorithms for perforations for specific elements. So even sometimes we can let the computer do some work for us, and then we stay there as kind of we evaluate the different options from the computer. So obviously you always have a professional that takes the responsibility, but the computer gives us much more possibilities. So yeah, from the representation point of view, from the ability to describe the proposal to the clients from the very early stages, the impact is very big. And also for the documentation side, we exchange now a lot of virtual reality models with the builder themselves. So we can actually get even much closer to the manufacturing. You know, it's a different theme, let's say, but it's something in the Macau project, for instance, or in the project in Seoul that I showed before. We actually had to, because the shape is so complex, you cannot anymore send an elevation or a section. You have to send a 3D model, and they have to work off a 3D model. So it's a new paradigm. It's very big difference. Yeah. Okay, great. Bueno, decía Michele que era, bueno, un punto interesante que preguntaba acá Martín en relación a este cambio conceptual, ¿no? Entre métodos de representación tradicional y la computación, ¿no? Decía Michele que en un punto de vista son siempre el arquitecto, más allá de tener herramientas distintas, es a nivel de software, incluso a nivel de robótica. Siempre la profesión de arquitecto es dibujar, decía él. En definitiva, dibujar el espacio, representar el espacio que va a ser construido, ¿no? Entonces, si bien ahí conceptualmente no parece diferenciarse, decía que evidentemente tiene un gran impacto. Incluso mencionaba que en la oficina hay maneras de diseñar que no es el arquitecto dibujando, sino que es el arquitecto que está escribiendo una suerte de guión o le da ciertos parámetros a la computadora, a un software, para que la computadora diseñe diferentes opciones. Entonces el rol del arquitecto pasa a ser evaluar estas diferentes opciones que se obtienen de la computadora en la que uno escribe ciertos parámetros y un guión prácticamente. Esto en algún momento sería interesante que lo veamos un poco más profundamente, ¿no? Entonces ahí él encuentra una de las grandes diferencias, ¿no? Hay diferencias, mencionaba, incluso a nivel de comunicación con los contratistas, ¿no? Ya hay proyectos para los que no puedes enviar un corte, una planta, un corte y una fachada, porque no se puede, digamos, estos proyectos, muchos que hemos visto, de esa manera no se pueden comunicar. Tenés que mandar al contratista, al constructor, un archivo en 3 dimensiones, para que él lo construya en base al archivo, ¿sí? No sé si se me escapa algo. Pero básicamente es eso, ¿no? Lo que mencionaba Michele. ¿Alguna? Sí, Tomás. La importancia, o sea, siguiendo con el hilo, la importancia del dibujo a mano alzada,
particularmente para él. Y bibliografía que nos pueda recomendar acerca de la resolución morfológica por ahí. Bueno, one more question from a student. He's asking what is the relevance that you think it still has the free hand drawing. I mean, how do you evaluate that, the importance or not of the hand drawing probably in a conceptual level? Another question was any book that you might recommend on morphology or a process of how can I say, process of creativity. You know? Okay, so books. Well, definitely Greg Lee. Sorry? Greg Lee. He actually he wrote the first book on S-lines, and that's very interesting because it's the book on blobs, and he really tried to somehow categorize the new shapes which are available to us because of the computation design. So I think that's an interesting book. But nowadays, obviously, the internet and the media, it's a very strong communication. Also, there is a lot of universities that are promoting advanced design techniques, so look at them. In terms of the first question was the hand sketch. It's a difficult one. It's the hand sketch has to be proven. So you always say that you can trust the sketch of a great architect because you know that he has proven in the past that he has been able to convey that sketch into a building. So I think, especially for students and for younger architects, I think having precise drawings is much more important because you can also hide behind the sketch, and it's difficult to really evaluate the sketch. So I don't mind the sketch if you also have good drawings. I don't mind to see a sketch, but if, for instance, when we do internal reviews of the project and someone brings sketches, only sketches, I don't even look at them because you cannot prove that you can deliver a sketch. There is no rigor in the drawing. There is no measurement. So the sketch is a bit of a personal process that you can go through, or during a discussion you can explain a concept by physically sketching during the discussion. But I don't think that a hand sketch can substitute a project unless you prove it. So we had these discussions a lot. People like Renzo Piano can make a sketch. Zaha used to make sketches, and those are very powerful sketches. But you know that they've proven in the past that from that sketch they actually developed a building which is very similar to that sketch. And I think what is very risky for students is to fall in love with a shape, a sketch, and then present a very dull building. And I'm sure Andres has seen many of those. I certainly have. You have buildings, which look horrible, and then they present you a very nice conceptual sketch. You've seen today, I've only shown you one sketch, the one for Maxi. I've showed you only renderings and built images, because I think in the end it's important we stay focused on what is, we're not artists, we are architects. We need to deliver drawings for construction, not for the beauty of the drawing itself. So I'm just a bit cautious about the notion of the sketch, how you use it. Great. Decía Michele que si bien, digamos, en cierta manera comenzó respondiendo diciendo que un buen sketch, un buen boceto, podríamos decir, como un dibujo a mano alzada, en definitiva es bueno cuando después lo podés probar haciendo un buen proyecto, ¿no? Entonces decía, a veces sabemos que algunos bocetos de buenos arquitectos son buenos bocetos porque probaron que lo pueden llegar a construir, ¿no? Entonces, en definitiva, Michele decía que él no cree demasiado en el sketch o en el dibujo a mano. El sketch se llama un boceto, ¿no? A mano alzada,
cuando es solamente eso. O sea, eso puede derivar de un muy buen proyecto de arquitectura o en un proyecto que es muy malo, ¿no? Entonces, incluso decía que en alguna revisión interna, cuando a alguien le muestra un proyecto, una idea a nivel conceptual, le dice que no, que tiene que tener un dibujo con cierta precisión, ¿no? Porque nosotros en definitiva no somos artistas, sino somos arquitectos que hacemos dibujos para representar algo que se va a construir o que tiene toda la intención de ser construido, ¿no? Por otro lado mencionaba que hay grandes arquitectos que han hecho, digamos, a ver, Zaha, Hadid, Renzo Piano, mencionaba que han trabajado mucho con dibujos a mano alzada, pero tienen valor porque han podido probar, desarrollar proyectos, ¿sí? En base a esos dibujos, ¿no? O sea, en definitiva le asigna un valor relativo y es como bastante escéptico dentro de lo que es el dibujo a mano alzada por sí mismo, ¿no? Ok. ¿Alguien más? Sí. Ahí. Cuando uno ve la obra de Zaha y Hadid, arquitectos, ve mucha organicidad, es decir, mucho orgánico en cuanto a la geometría o a la arquitectura. Y ellos insertan también una forma orgánica en una retícula urbana que es más rígida. Casi siempre pasa de que es una geometría más rígida. Sí. ¿Cómo ellos ven esa mutación o tratan de interpretar esa mutación entre una cosa orgánica y algo más estrictamente rígido? Y si ven a futuro un cambio en lo que tiene que ver con la urbanización de las ciudades, o sea, como que eso puede provocar un cambio de paradigma respecto a cómo se distribuye una geometría de una ciudad. Okay. Perfecto. One question from a student. He's asking basically, how do you manage the transition? I mean, he sees your work as basically organic. I mean, he's calling it organic. How do you manage the transition when you insert an organic piece in an urban environment which is rather harder, or it's rather geometric in the traditional sense? I mean, how do you manage? How is your vision on that? And if you expect your architecture or the urban environment to receive an impact and actually at some point be organic as well. I mean, if you see your architecture, Zaha Hadid architecture, as having an impact at some point in more in an urban scale. We try, of course we try. It's always the point where you start the project, and for instance the last project I show you in Melbourne is in an orthogonal grid, and it's very constrained. So on the ground it's very clear how it touches the ground and how it connects to the neighboring building, which is a box. So we deal with that all the time. Maybe on an urban scale it's interesting because of course the organic form or the complex form has much more potential. You can create variation, you can create richness, you can change the hierarchy. So that's why we think it's a more powerful proposition, because you're not constrained by a straight line anymore. You have many more direction you can take. And that's really what we've taken from Zaha as an intuition, is that there is more than one, the 90 degrees in architecture. And we can actually go around and find a space where we need it. And if the system doesn't work, we can realign it to something else. And that's what nature does. In nature you have overlapping systems coexisting. You have trees and you have grass, and you still have trees and grass. They're still different, but they live with each other, and you have a point of connection between the two. And I think a lot of that obvious systems has been lost in the definition of architecture as walls, floors, streets. Somehow we become too much taken down into individual elements, and we don't think anymore about what does it look like once it's all together. So we try to work on a more cohesive scale, where more elements can do the same function, or we create new functions. So yeah, that's why we work in this field. That's why we try to push
for new geometry and for new shapes and for new space and new morphologies. Great. Sí, decía Michele, digamos que sí, que esto es un tema, digamos, que inicialmente decía, tratamos, digamos, de responder a eso, ¿no? El proyecto de Melbourne, por ejemplo, de Australia, que mostramos que era, digamos, en definitiva es una caja, digamos, que prácticamente las operaciones que tiene son a nivel de piel, ¿no? Y claramente se hace cargo del entorno urbano que tiene, que en ese sentido era bastante restrictivo, ¿no? Por otro lado, también decía que sí, que es una ambición, digamos, el tema de generar ciudad del mismo modo que se genera la arquitectura, ¿no? Decía que, digamos, Michele, que en el estudio no se cree más en que hay división entre pared, piso y cielo raso, en cuanto a esos elementos tradicionales de arquitectura, sino que se entiende el espacio como fluido y los elementos también se diseñan desde ese punto de vista. Entonces siempre están, digamos, empujando para conseguir nuevas formas, digamos, investigando más para conseguir nuevas formas geométricas o nuevos modos de organizar estos espacios que en definitiva quieren lograr a nivel de espacio fluido como contraposición. Digamos, hablaba de uno de los legados de Zaha, Hadid, ella decía, digamos, no existe solamente el ángulo de 90 grados. Incluso recuerdo en algún momento decía, si existen tantos ángulos, pues tenemos que elegir uno, ¿no? De 90. Esa era básicamente lo que decía Michele. Bueno, una más, ¿hacemos? No, no sé que estaba el tema era por qué todos los edificios estén como una caja contenida dentro de una nervadura o dentro de un esqueleto. Como se ve las torres que vimos están así. Bueno, ¿y alguno más? Bueno, la última, last question, Michele. Fine? Okay, that's fine. Yeah. Quiero saber hasta qué punto la materialidad si ellos subjetivo de la forma lo hacen sin pensar cómo lo van a construir. Hasta qué punto es un límite la materialidad de todas esas formas orgánicas. Bien. Well, question from Google Translator. I don't know if I'm going to be able to translate properly, but she's asking basically if you think, how do you cope with materiality? I mean, thinking in the actual materiality when you are in the concept stage. I mean, if you think when you are developing the conceptual idea, how do you cope the materiality? Because I mean, probably this is a big complexity, right, in the resulting shapes. So is it something that you take in account, or you basically think in form and in space, basically in the concept? Yeah. Depends. Normally, you're right. Normally, we do the shape, the space. Let's say we like to think about the space first, and then according to the performance, you think about the material. Sometimes when we deal with interior design, we think about the material straight away, because it's obviously interior design is very important. So that may be the part of the concept, but a lot of times, let's say, also the material is chosen according to what behaves better to create that particular shape or space that we want to create. So we do have options, and we always go through options, and there is always a discussion, because the problem is different materials also have different costs and have different durability and have different performance. So it's the same as with the project, with the shape. We have options, and we have options for the material. So we never try to have a solution at day one. That's very important. So when I said it takes us 1 to 2 years to finish the design, during that process we're gonna go through material studies, and we will check what is available in the city where we're building, what is the local construction industry able to build, and there is no point for us to come in an emerging country bringing something very innovative, because they wouldn't be able to cope with the technology. So I think we also have to be realistic of what can be delivered where. But construction, the materials, it's
it's very slow, the innovation. I mean, you have concrete, you have steel, glass, now you have glass reinforced concrete, you have glass reinforced plastics, but it's not, you don't have a huge array of materials. In interior you have more. We're doing some buildings in wood now. So we have a stadium in wood, the structure is in wood, and that's part of the concept. And it was decided that it was going to be wood from day one. But it also depends on the specific project, let's say. So I'm not sure it really answers your point, but obviously it is something we consider. Yeah, no, I think it does. Decía Michele que sí, que digamos el punto que tenías vos es correcto en el sentido de que ellos tienden a pensar el estudio inicialmente el espacio y la forma antes que pensar en el material, ¿no? A ver, esto podría ser distinto. Y de hecho no lo es. Digamos, en general en grandes proyectos sobre todo está el tema del espacio y de la forma y luego se evalúa la performance, digamos, el lugar en que se construye, porque hay países, mencionaba al último, en países emergentes hay ciertos materiales que no están en países, digamos, denominado tercer mundo, ¿no? Entonces, digamos, no tiene sentido que vayan a imponer un material, ¿no? Pero sí, es verdad, digamos, que el tema del espacio y la forma parece en la mayoría de los proyectos de estar inicialmente en el caso del estudio. Decía que también depende de la escala, en el sentido que para espacios cuando hacen temas de interior fundamentalmente, ahí es un poco distinto porque, digamos, es claro que tiene que haber un acercamiento al material anterior, ¿no? No se trata tanto de un tema de forma o espacio. De todas maneras, una respuesta a nivel general, decía, porque digamos, han proyectado un estadio de madera, por ejemplo, enteramente de madera, estructural y demás, y fue desde el día 1, fue pensado para ser construido en madera, ¿no? Por otro lado, mencionaba Michele que en definitiva el avance en los materiales no ha sido, no lo ve como tan grande, digamos, no tan grande a nivel de conceptual o de materiales nuevos. Por ejemplo, digamos, el hormigón ha avanzado mucho en cuanto a su capacidad portante y demás. Hay clases, hay hormigón reforzado con fibra de vidrio, etcétera, que tiene mucha más resistencia y demás, y que ha usado el estudio, pero no, digamos, no lo ve como también está el vidrio que se usa, digamos, ha avanzado muchísimo en la tecnología, pero no lo ve como grandes cambios conceptuales en la materialidad, ¿no? Bien, eso es básicamente. Bueno, thanks a lot, Michele. I think that that's last, so we'll let you free. Thank you very much. Vamos a producir. Good luck. We'll speak later. Well, I hope we keep in touch. Thanks a lot. Thanks, Michele. Yeah. Bye. Bye.